And wanasemanga he's the one who gave instructions on how she should be killed. Nisikia wakisema sijui alidungwa kisu ikaduka mpaka mtoto mwenye alikuwa kwa ungu. Let me switch on because please I don't want to I know I want you to switch it off. After we get kwa chat, if you don't mind. I hope you are not recording more that I'm saying. Sawa. Tulikuwa wapi? I know kwa garage. Tulikuwa tumefika story wapi? Tulikuwa tumefika wapi? Yes? Haiongei. Inaongea? Haya. Tuko wapi? Now I want to be serious. Tuko wapi? Tuko hapa. So, you see now. So imagine this Cliff Ombeta ako hapa. The prosecutor, that is the government, wako na every evidence kwa sababu Safaricom walionyesha. You see like the way I am here, Safaricom inajua kwenye niko because they just need to check the airwaves of my phone, wajue niko hapa. So they could tell Obado was in the scene, and that alafu unajua walikuwa nasema Sharon and Obado were dating and something like that. So this lawyer stood akasema something. I know it is not right, but listen to how this lawyer of Obado ensured that Obado has been set free. Alisimama akasema, fine, the evidence you are having is that the governor was around the scene of crime. True. Alafu number 2 akasema, can you show us the evidence physically that you have a photo to show that Obado was within the crime scene? Hakuna mtu alichukua photo. Is it clear? Then huyu lawyer akasema, is it Obado who was on the crime scene or the phone? Sasa ni lawyer ana argue. Wakasema ni the phone. So should you arrest the phone or should you arrest the owner? And imagine that is how Obado was released. And do you know how much this lawyer was paid? 69 million just for arguing like that. Now, goja, acha nikusema ahadhari ningekuwa. Just wait on what we are discussing about. Guys, there's something I want you to know. You see, kama kuna kitu moja that you need to treasure for the rest of your life, it's a certificate that is called the Form 4 certificate. Because this certificate changes your life for the next of your life. Actually, I would tell you this. Mukifika miaka 18, utaenda college for 3 or 4 years depending whether you'll go for diploma or degree. And from that, some of you will get married, some of you will marry. For that to the rest of your life, you don't need your parents to be under you. Actually, it is illegal for you to be living with your parents. Saziro umefika miaka 25. You should not be living with your parents. That means the only thing that you'll be living with is the certificate that you have worked for. And that certificate is determined by what you do in high school. Right now, niko naongelesha students wengine particularly in the university, wenye wanaingia university right now, wenye walimaliza after corona. Nikuwa naangalia results zao. There's a guy called Edwin. Edwin ameitwa Nairobi University to go and do Bachelor of Medicine in Surgeon. Alikuwa anasomea Kauo High School. So ameitwa Nairobi University, akapata A-. Right now, he's going to Nairobi University, Chiromo campus to do Bachelor of Medicine in Surgeon. The same student walikuwa nakanisha naye classmate kwa desk, amepata D-. Ameitwa Keharo Polytechnic, akafanya masonry. Are you guys getting? 2 students sit in the same place, same teachers, but life has scattered them in different direction. Because guys, wacha niwaambie, venye mnaniangalia hapa, especially watu wenye wametoka class 8 wanaingia form 1, wazazi wenyu wamewatafutia shule. But can I shock you guys and I'll tell you this, hakuna mtu utafuti wangu wa university. Hata kama mnajuana na vice chancellor. Wacha hata kama kujuana na vice chancellor. Wacha tuseme wewe kwenyu mnakanga Nairobi University na between kwenyu na Nairobi University ni fence. Hata kama hutaitwa huko huwezi ruka kwa fence ati useme sasa nimeingia Nairobi University. You cannot do like that. The only thing that will take you to the university is your certificate. Please talk to me. It is your what? Sasa ndio ninataka aki. Munisikize tu venye nitaongelesha. Cause guys, wacha niwaambie, wacha hata na mambo ya campus. Hapo mtu, unajua the good thing about campus, exams in campus are very easy because they are internal exams. Munakujanga, munapatiwa exam. In fact, like for example, you know I have taught in the university, so I can tell you this. Unaweza kuja in the university, unakujanga unaambua, you can even be given 4 questions. You are told answer any 3. So it is for you to do. Hizo tunashinanga tukisema, what's the difference between exam ya primary, ya secondary na university? Ya primary unaambiwangwa answer all questions. So your work hata ni kuguess. I remember jamaa tulikuwa tunasoma naye primary alikuwa anaitwa Kenyanjui.
hakuwa anasikia vizuri kichwa. Hakuwa, in fact he was abnormal. So tukaingia, unajua during our time tulikuwa tuna shade, answer 1 shade, 1B. Kenyajui alikuja kwa class na hakuwa vizuri mental. I'm telling you the truth. Kenyajui akakuja, watu walikuwa wamesoma mathematics. Kenyajui hakuwa anaelewa vizuri because alikuwa tu anaandika jina yake anatoka nje. But mwalimu akamwambia Kenyajui, on this exam you must answer everything hata kama hujui. Kenyajui aligia akikuta tukasoma akasema, "Mnasoma tu, mimi yote nitaandika na akakaa chini. Na imagine akakaa chini. Can I shock you? Kenyajui alikuja paper, hata hasomi paper. Sasa mwalimu anasema read the instructions. Kenyajui ako number 44. 45. 46. Sasa tunaanza, Kenyajui akapatiana paper. And because he was abnormal, the teachers took the paper. Do you know sasa ilikuwa inamakiwa 40 out of 50 zilikuwa na A. Kenyajui akashika 8. Tukasema already ntokwenda kuhuruka. Are you guys get what I'm talking about? Cause in primary school, please get, in primary school, even through guesswork, you can pass. But when it comes to secondary school, and especially for those who are going to secondary school, hapo ndipo utaanza kusikia majina discuss, explain, analyze. Sio ndio, na mnaenda mnaambua out of 4 questions, answer section B, answer 3 out of 4. Now, when you go to the university, they don't tell you to discuss. They tell you attempt. Are you guys get what I'm talking about? Area, attempt. Is it clear? Because as you go high, the exams becomes harder. But now, guys, I want to tell you, imagine you can become anything you have ever dreamt to become. Hii certificate inaitangwa form 4 if you take it very serious. Imagine mimi na venye nimerepeat primary school, angalia now how my life changed drastically. A person who would never have gone to the university went to the university. Why? Manze nikamaliza form 4, I scored whatever I scored. Nikajikuta nimeitwa Egerton University. I went to Egerton University, did my Bachelor of Commerce. Nani huwa anafanya Bachelor of Commerce? Wangejua aki mtu huwa anaitwa Bachelor of Commerce nilipita huko Geshagi. Wangestuka sana. Nikaenda Kenyatta Methodist University, Kenya Methodist University. Nikafanya Masters in Strategic Management. Wangejua nilipita anafanya huko. Nikaenda Nairobi University nikafanya Masters in Psychology. Wangejua nilipita anafanya hivyo. Na saa hii doing my PhD in Strategic Management. Who is doing all this? What is this that changed? A paper called a Form 4? Ati I wish you guys mnaweza nisikiza tu venye nawaambia. This paper can transform you. You become whatever you want. Mtu hata in fact unaweza fanya KCSE vizuri, ukae chini ukienda kwa KUPS. You know KUPS? Kenya University of College Selections. You know? Unaendaga hapo unauliza mko na courses gani? Engineer, medicine na what else? Na law. Unaambia goja nichague. You can even choose that. Why? Your grade has given you power to make that decision. Right now, unaweza shtuka, unaweza shindwa. What will I become 10 years from now? It can become very, very unclear. But wacha nikwambie, as long as you pass, your destiny now becomes part of your life. I wanted you to remember this thing tukifanya, especially when you remember the story of Samson. Number 1, have purpose in life. Please andika hiyo. Have purpose in life. Jua what you want. Know what God created you for. Know what you are to do in life. That something is called purpose. Ukisoma Judges chapter 12 verse 1 inasemanga, and the Israelites were defeated by Philistine, and God created Samson for that purpose. Some of you here, one of the purpose God wants you to fulfill in life. Some of you will become very great managers in life. Some of you will become very great engineers in life. Some of you become lawyers. So you need to have purpose in life. Number 2, as I continue, value your parents. Guys, please, mkiwa form 1 mpaka form 4, please msisahau. Don't please let your parents down. Sasa zingine mtu anakaanga chini anauliza wazazi. Because some of you, your parents are working very hard. I will never forget because I went to a funny secondary school called Kirwara High School. Kuna jamaa tulikuwa tunakanisha na yeye, alikuwa anaitwa Goge. You see me, to be honest with you, I came from a well-off family. We were not struggling. Mimi hata sikuwa nafukuziwa fees. But jamaa mwenye tulikuwa tunasoma naye hapa, mwenye tulikuwa tunakanisha naye, mwenye nilichaguliwa akuwe desk mate wangu, alikuwa ametoka village kuu inaitwa Gatura. Goge, their family were very poor. Actually, Goge hakuwa na wazazi wawili. So Goge came from an orphan, na ni shosho yake alikuwa anamlipia school fees. Can I shock you? Watu wenye wako secondary school mnajuanga hivi. During visiting day, kuna watu wanakuanga wanavisitiwa na gari na mahotpot.
ziko na kuku, chapo. Let me show you guys. Goge alikuwa analetwa na shosho yake avocado 62. Shosho yake anakuja na bag hivi. I'll never forget that. Avocado hivi. Goge akiletwa ukiona avocado. Sisi tukikula kuku huko, Goge ni kufinya tu. Hii imeiva, hii haijaiva. Let me show you. Goge alikuwa tukimaliza visiting, anakuja na avocado. Sisi ndio tumeachiwa pocket money, Goge anakuzia avocado bili 40 bob. Huyu anamuzia avocado bili 40 bob. Ananunua tissue, ananunua Colgate, because you know in high school you can survive with 3 things. Colgate, tissue, na kiwi, alafu na aka mixer ka Royco na Bluebird. So unajua hizo vitu. So Goge only used to survive with that, na alafu na mkate. Can I show you, as we talk with you right now, Goge works in Safaricom as a software engineer and he earns 370,000 per month. What is this that this man changed? He never looked at the situations. He accepted where he was and he started working hard for that. And that's why, guys, I'm telling you, manze ukumbuke, hiyo shule unaenda ama hiyo shule uko, all the parents are not the same. Work hard for your portion. Respect your parents, because some of your parents are struggling na kujinyima to be where you are. Actually, all parents are struggling to give you the best. So saa zingine mtu anakuja anambia, Mom and Dad, I promise you one thing. Not that I am under your jurisdiction. Na nashindanga nikisema hivi, please na muandike hii. Under roof, under rules. Andika hivyo, under roof, under rules. Under roof, under rules. As long as you're under the roof of your parents, please accept to be under their rules. Mzazi wako akikwambia sitaki mambo ya TV, soma. Respect them, because tumesema under roof. Talk to me, under roof. Exactly. Please don't give your parents a hard time. Listen to them, and that is what Samson did. Number 3, so that I can come to the slides. Number 3, and discipline is very key. Discipline is very key. And especially I want to talk of something that is called personal discipline. Ukinikaribia vizuri hapa, by the way, unikaribia vizuri sana, and I'll be talking about those things nikiongea hapa. You realize my eyes are red. To be honest with you, mimi sijai smoke kitu. Hata sijai kunywa. Mimi kitu yenye nimekunywa kali ni Stony. Are you guys get what I'm talking about? So they are Stony. Me, I have never drank beer. I have never even taken cigarette. But guys, do you know how my eyes got this way? Ni kusoma. Because guys, mimi najuanga, aki nisiposoma, na kaga chini nasikia repeater, najua mambo inaweza haribika. Some of you can score very well. Some of you can move from C to a B. Ni mchezo uko nayo mingi. Na some of you mkirudi shule, hama kwa hiyo deskmate mnakaanga naye, because some of the deskmates are the biggest barrier. Mnakaanga mnaletewa makaratasi. Unamwambia deski nimepatiwa 20% na wewe 28. Tuko wengi. As long as that is your deskmate, you can never succeed. Deskmate is a game changer in everything. Deskmate mwenye anakuambia udijua mata anakuja, wacha nilalelale deski uniamusha mwingine akikuja. You cannot pass with such a person. And that's why I'm talking about, guys, mukitoka huku mukirudi shule, remember the word discipline. Number 4, so that nimalize, is something that is called principles. Principles. Lazima ukae chini useme, there are some things I believe in. Like for example, somebody like me, I believe in hard work. I don't believe in luck. I hate sleep. Kwa sababu tena kitanda ni kitu kingine, tutakuja tuone shida ya kitanda. And as you'll be watching some videos here, I pray that I'll make sure that I catch up on time. You realize that there are some things that we need to understand. Where is the computer? Let me show you because of time. I'm really worried of time. Nani yako hapa? That is, I'm looking for slideshow. Yes. We start there. Yes. By the guys behind, can you see? Nani ataka hapa so that okay, I can do it, no problem. I'll be doing it. So we are saying, what is our topic today? Starting well and finishing strong. Sijui nisimame wapi so that ama utakuwa ukinif. Madam, come hapa. Wacha nikupromote. Utakuwa unaandika na unafinya. Kazi yako tu ni kufinya. Is it clear? Unafinya hivyo. Is it clear? Sawa. Nikikwambia ufinye. So our topic is today. Nisimame wapi? Where do I stand? Na msiniambie anywhere. Where? Is that okay?
I can see you. Guys, what is our topic today? It is starting well and finishing strong. And I'll be showing you a video after this on how the power of starting well and the power of finishing strong. Watu wenye wanaingia form 1, wenye wanaingia form 2, how you start the journey matters a lot. Because lazima ukumbuke, the danger about a KCSE exam inakuanga correction ya kazi ya form 1, kazi ya form 2, kazi ya form 3 na kazi ya form 4. Mtu mwenye anaingia form 4 anadhani ati ataanza kusoma akifika form 4. You cannot manage. The pressure will be too much. The expectations will be too high. And you know tunashinanga tukisema paper 1 it will always be kazi ya form 1 na form 2. Paper 2 inakuanga kazi ya form 3 na form 4. Na hakuna paper inakuanga mzuri sana ya kupass. In fact, I usually call it a walkover like paper 1. Because paper 1 is usually easy, it is very easy to answer, unlike paper 2 yenye unashinda uki-explain ama paper 3. So you need to ensure that already uko na advantage ya paper 1 as you start your journey. So I pray that you shall be starting well as we continue. Let me continue next because of time. Check, guys. I have said that this is your final lap when it comes to your career journey. And congrats for running the race so well. It doesn't matter how you started, but what matters is how you shall finish. And for you to finish well, kuna vitu nataka mkumbuke vizuri sana. These ones. Number 1, you need to know yourself very well. Let me repeat it again. You need to know yourself very well. Na hii ndio tutakuwa tukiongea hapa. I'll be teaching you of something that is called self-awareness. Self-awareness ni kujijua your strength and your weaknesses. You see, like me, by the way, kuna kajama tuko tunasoma naye secondary. Although I am told he passed on last year. Kalikuwa kanaitwa Gashogona. You know, tuko tunagaida. This kajama was very funny. Watu wakiamuka 3 o'clock shure, haka kamse akaamuki. Exam ndiko kanakuja namba 1. Mpaka unajua nikatogaka. You see, hakasomangi. Preps hakasomangi. This man will only listen in class, but dia anakuja position 1. But people like us, we have to cram a lot. We have to even extend in class and we have to pass. Sasa wewe ukibehave kama Gashogona, unajikuta uko namba 32 out of 33 na 33 hata hakufanya exam zote. You get what I'm talking about? Why you need to have something that is called self-awareness. What are my reading style? Mimi ni mtu wa kusukuma, because some of us tukijiangalia vizuri zile primary school tumetoka, were it that tulipatana na walimu wazuri, we are not very bright when it comes to academic. Unajielewa. Am I a person who is a quick runner? Am I a slow runner? That is something that is called self-awareness. You can never master academics until you understand yourself. The second thing tutakuwa tukiongea ni mambo ya kubalance between adolescence pressure and academics. Ile shida inakuanga msee akiingia secondary school, and I'm so sure nyinyi wengine wenyu mko hapo, ukifika form 2 form 3, lazima sijui kama ni karoho ama ni nini, utaanza kuwa una develop feelings na girls na boys. Now that one comes automatic because of something that we call the hormonal balance. Boys wakifika age 14, kuna kahormone kanaitangwa testosterone. Girls wakifika age 13 ama 14, kuna kahormone kanaitwa estrogen. I'm expecting or suspecting majority wenyu mumeanza kuanza kufeel in love. Is it clear? No, let's be, acha nikuniangalia na macho ya umungu. Is it clear? Some of you have started developing feelings for emotions. If you don't take care, those feelings can cause you a lot of imbalance. Why? You want to be loved, you want to love somebody, huyo mtu tena ameanza kukuacha, huyo mtu sijui haja venye mmekuja holiday, mmekutana na yeye, hakuandiki messages, hakuambii kitu, those things can really become a very great destabilizer. And therefore, if you don't manage those pressures, unaweza jikuta ukiwa off guard. I remember even me, I think when I was informed to, there is a school that came to visit our school. Ilikuwa inaitwa Rocho Girls. Walikuwa wamekuja Christian Union because I was a Christian Union member. Mimi nikaona kasichana kalikuwa kanaitwa Sylvia. Niko Bible study coordinator, nikakabia si unipe box zako nikuage na kutumia verses na si verses. Is it clear? Ni kitu tu nasikia kwa roho yangu. Na I remember that kasichana, watu wakikuja kuitua barua kwa nini? Kwa assembly, hakaniandiki, that thing would... Unakuta kama tamu moja nimeandika barua 7. Nilikuwa ninajaza stamp kwa box.
because nakaandikia kanakosa kujibu hiyo tena semester yote naanguka mtihani. You get what I'm talking about? If you don't balance academic pressure and peer pressure, itakuwa ina affect what I'm calling adolescence pressure. Number 3, another thing I think we also want to say, it is very clear you draw a plan, and I'll be teaching you how to draw an academic plan, so that by the end of the day, is it yesterday niko naongesha msichana mwingine, no, kijana mwingine, he got an A-. Alikuwa ameapply, alikuwa anataka kufanya medicine, but ameenda KU because alikuwa amechoose KU, akaambiwa unfortunately English ulikuwa na C+. And you know the problem with going to the university, there's something that we call cluster subjects. So unajikuta you want to do law, for example, na umefata, for example in law wanaangalianga the final grade, wanaangalianga history, na wanaangalianga vitu kama languages. So tuseme uko na B+, ndio inatakikana in Nairobi University. History uko na A-, but English uko na C-. Do you know, as much as you want to do law, you cannot do law. For example, mse kama mimi, and I like being honest. Biology, I had a C+. Chemistry, I had a D. Physics, I had a D-. Can I become a doctor with a D+ in... With a D+, I cannot even become a doctor unless a witch doctor. You get what I'm talking? Because you see, I have not qualified. So you see guys, it is more than passion. Kushida hapo ukituambia mimi nataka nikiwa mkubwa, you see, it is the grading that will matter. So lazima ujiulize, hizi subjects zenye unaanguka, will they cost you so much? Because you see, kama for example, unapata C- chemistry, biology una get D. Sasa wewe hata wewe mtu mwenye ana get D chemistry akuja kukuandikia piriton, si atakuandikia 10 times 2. Unakunya piriton 10 siku 2, unaamuka Monday, unalala Saturday. You get what I'm talking about? So they check on that. If you want to become an engineer in life, mathematics and physics is very key. If you want to do something like to do with law, something to do with history is very key. So lazima unajua hizo. Commerce na mathematics, kuna pahali mathematics plays a very big key. Journalism, you have to be very good in history. You have to. So watu wenye wako form 3 na form 4, I'm expecting like right now you can be able to do that. Jana kuna kasichana kalikuwa kamenipigia simu, kalikuwa kanataka kuingia medical engineering. What is medical engineering? Ni wase wenye wanaendanga lab, kazi yao ni kulipia hizi machine zinakuanga zinatibu watu. You see, for example, kama mtu amewekwa kwa machine ya scanning, unataka kuangaliwa whether you have a cancer, bacteria or something. Kuna sasa watu wanakuanga kwa laboratory, kazi yao ni kutengeneza hizo machine. Lakini sasa alikuwa anataka kwenda KMTC, Kenya Medical Training College. Wakamwambia you have a C+ qualified. You have a C+ in English qualified, but chemistry you have a D. You cannot do that. So atafosiwa kufanya career yenye haku anataka kufanya. And that's why I'm saying let's draw our plan and draw it very clearly. Number 3, have a clear career path. And I'll be talking very much about career path because ni lazima ujue by the time unamaliza seko, where do I want to go? Na hiyo nitawachorea vizuri niwaambie, because some of you muna choose career zenye hamfai kuchoose. Because I have always told people, you need also to understand the market. By the way, sazile mko na wazazi wenyu, ebu endeni hapa Kikuyu, muingie kwa bank moja. You realize, banking, ni kama watu wenye walikuwa wanafanya kazi kwa bank, ni kama wametolewa. Why? Banking is not now marketable like the way it used to be. So, mtu mwenye anafanya bachelors of banking, ni kujitupa anajitupa. Because like right now, if I wanted to withdraw money from Equity, I don't need to go to the bank. I just need to go to the phone. Sasa wewe unakuja kufanya sijui career hapa kutisha watu, Bachelor of Soil Erosion, utashida hapo ukierode kama, because it is not marketable in the market. So lazima tujiangalie, tujiulize, because hatutaki ukuje tena uchoose career ushide unatamakuku nje. You need to. Last week I went to Strathmore University and I was very shocked. Wameanza kutoa careers zingine wakasema we want to have careers that are relevant in the market. So you need to ask yourself, na hizo tutajiangalia. Number 4, utilize your time, because guys, time must be utilized very well in high school. Na hii time, by the can I see by the show of hands, how many are prefects in your school? Be honest. No, chukua mkono vizuri. How many people are prefects? I want to request you by the mercies of God. Na nimetumia jina mercies of God. Musitikie hiyo kitu inaitwa prefect iingie kwa kichwa yako.
Because kama kuna watu naonanga wakifail KCS, by the can I shock you, mse mwenye alikuanga head boy wetu nikiwa high school anapelekanga boda boda pale Odeon Cinema. Head boy boda boda mpaka wa leo namkutanga hapo. Sisemi ati juko prefect tutapeleka boda boda. All that I'm trying to say, usitikie hiyo power ikuingie kwa kichwa. Anytime you go to class, I'm talking to you with a lot of wisdom. Because even me, I used to be a games captain and I used to know this. Anytime umeingia kwa class, forget that you are a prefect. Lakini mwalimu hawezi kuwa pale anafundisha more concept na yuko hapa. Joki, ataosha choo 5 atanijua. You see now you are thinking of things. Wewe ndio bell ringer, dakika 5 hata you cannot set. Already umetoa mguu nje. Unafikiria mambo ya bell badala ya mambo ya destiny yako. Because huku nje hatukuangi ma prefect. I am only speaking with a lot of wisdom. Naweza kumukanga mimi nikiwa form 4. I used to be a games captain. Na unajua ukiwa games captain, unapendanga venye mnaendanga na huko nje matua, sijui mnapatiwa mkate mzima na soda. Sisi hiyo kitu inakuanga inafurahisha mtu sana. Ukiwa games captain, ugaie watu mikate, unabaki na mikate 3 na soda. Sasa mimi nikajiuliza, hii mikate ikifanyanga every weekend na miss classes, do I want to become a baker? Are you guys get what I'm talking about? So unaangalia. So I would want those people who want to be prefect, please balance your time when you go back to school. Because the school can use you, but by the end of the day, the life is left with you. Number 5, and I think I'll be talking about it, is identify personal destabilizers. Lazima ujiulize, what are some of the things that can destabilize me, zifanye nianguke exam? Na niseme, and I think I'll be talking about this in extensive. Personal destabilizers can be for a student. Number 1, relationships. Make sure, hata kama uko na boyfriend na girlfriend, because I may not stop you at that, but please don't be possessive when it comes to relationships. Avoid getting into serious relationships when you get to secondary school. Date for fun, date for exploration, but don't get too serious. Na niseme by then niwafundishe kitu, usiwahi danganywa ati dunia there is somebody called my boyfriend na my girlfriend. Toa hiyo jina mai, kwa sababu there is nobody who is yours at this level. Ni wako mkiwa naye, akiwa na huko nje kuna mtu mwingine anamwambia my. The only person you should call my is my wife and my nisikilizeni, ni my wife and my husband. Please don't get too serious. Ati unakuta unamwambia nimepromise itakuacha, unachora misalaba 72. I promise. Don't. Relax. Don't take these things too serious. Relax and be focused when it comes to that. Another personal destabilizers can be extracurricular activities. Some of you are in drama. Some of you, like for example, mimi, I used to be a very good footballer. Manze mimi number 5 hata hungepita hapo. By then if I was to be honest with you, ungekuja kwa hao yangu right now, and next time tukikutana na nyinyi mnikumbushe, nikupatia zile certificate nimepatiwa za games. I think I cannot rack 103 certificates. Nilikuwa nazitoa mpaka nafanya hivi mate inaisha natubukiza kidole kwa maji because ni mingi. But you see, as much as there are games, I need to ask myself, is this where my talent is? So you need to check on that. Number 3 is something that is I call home issues. Vitu zingine kwa home, sijui my mom and my dad separated. That thing is that is affecting me. For example, somebody who is very dear to you passed on. Maybe your aunt, your parent, or even your brother or your sister, they passed on. Up to date, you have never dealt with that issue. By then I went to another school, akaniambia, Paul, I used to be the best performer in our school. But can I tell you, since my brother died, I have never recovered it again. So ukirealize kuna some of the personal home issues that you have not dealt with, you need to seek for a counselor, because otherwise those things can become a very big distractors if you don't understand them. And then the 4th personal distractor is personality issues. Personality issues ni kumaanisha kuna mtu for example venye naongelesha right now, you cannot concentrate for a long time. That means you need to have something that we call personal disciplines, and I think we'll be discussing those issues. Number 5 is positive attitude. Positive attitude ni kusema hata kama nimeanguka mtihani, I'll keep trying until I pass. Unaanguka right now unasema chemistry ndio inanisumbua, I will make sure that I form a very positive, because kuna vitu 3 zinafanyanga mtu anguke subject. Number 1, teachers
perception. And I have always told students, and I'll tell you again, nobody has ever passed in a subject of a teacher he hates. Mimi, I know why I failed physics. Mr. Karanja, nilikuta watu wakimunickname Piriton. Akiingia daro kila mtu ana dose. Hata mimi sasa niko namuona na abua Piriton ndio anaingia next. Nyinyi wote mna dose psychologically. And I knew that one affected us in a very great deal. Nobody, kama mwalimu wa math anaingianga na wewe ndio, you will never pass in such subject. Another thing is that somebody told me this, subject attitude matters a lot. Some of you hate mathematics, and I wanted to tell you something here. There is no hard subjects. There are only hard topics. Let me repeat that again. There are no hard subjects, there are only hard topics. Unakuta kitu kama maths, unakuta kama kuna subject inaitwa Sokatoa, ama kuna kitu inaitwa mole concept kwa chemistry. One topic can be hard, but that should not tell you that the whole subject is hard. You need now to maximize on that, and I think we'll be talking about attitude. Na attitude ya shure. I know it is, shure is not sweet. Shure is not fun. But please make sure you don't just come out of the school with nothing. Go for it. By the unajua watu wakiwa secondary school, they love freedom. Wacha na hata nyinyi. By the sisi, in our high school, mimi niliingia high school, nikakuta deputy principal mwenye sahi alikuanga Mangu High School. Hey, that man was tough. Sisi tulikaliwa, during our time tulikaliwa. Mimi hata sijaikaa maisha kama hiyo. Mpaka una hate shure. I remember alikuwa na, in fact, tulikuanga na 10 rules in our school. Na sisi wote tulikuwa tunapanishwa because of the 10th rule. 10th rule inasema always use your common sense. So unakuta hizi zingine zote umeweka, anakuja, did you keep your... Like I remember one day, let me show you how I was punished. Nilikuwa nimesimama, mimi sijui kama ni homesick kama ni nini. Najikuta tu nimesimama kwa fence. Nimeanza kuangalia watu kwa barabara. Mimi sijui ni nini. Nikasikia deputy ameniita, come. Kijana, remember the rule of the school, you should always stay 5 meters away from the fence. Although you have not sneaked, but your thoughts have already sneaked outside this. Go for the barbed wire. And imagine I used to go for the barbed wire. Mimi nilifukuzwa shule the second day in school kuadmitiwa. Kurudia uji. Nilienda nikaosha kikombe, nikasahau uji humwagikia kikombe, si kuosha, si kujipaguza huku. Nilikujia gunia moja ya mahindi. So we have got, I know high school life can be very difficult. Because like right now you people are craving for freedom. But how I desire, you can just discipline yourself for a short time. Number 7, guys, is something that I'm talking about. Be ready to make sacrifice. Manze, achana na usingizi ukiwa shule. I have told you, the grade that you'll get right now is a game changer. There are 3 things I would want you to be very careful in life in high school. Hiyo kitu inaitangwa usingizi, achana nayo. In fact, I would request, by the way, sijui kama siku hizi zinauzangwa, unaonanga utu to watch to alarm. Yeah? Kuwa nayo. Mimi I remember venye nili overcome sleep, nilikuwa nachukua, unajua mimi nilikuwa nalala kitanda ya chini. So unaweka maji na karai chini. 3 ikifika wall clock yako ikilia, chomoa karai, tubukiza mkono ama mguu, alafu ujipake hivi. Na useme hutala. Lakini niwaambia leo nafaa kuamka 3, hata Mungu anaelewa baridi. Tena unarudi, you never wake up. Somebody told me this, a good habit requires 6 days for consistent practice. Unaona hiyo kitu that you are struggling with, do it for 31 days consistently and you shall overcome it. Hii mambo inaitwa kitanda, achana nayo. Another thing that I would want you to be very careful about when you're in high school is time management, and I think I'll be talking about that. Then allow me to be talking the next as I continue because of time. Let's start with this one. Adolescent challenges. Right now, I'm so sure you are between 14 to 17. Kuna vitu nataka ukue very careful kwa sababu, na mtaniambia time yangu ikifika. Ukue very careful right now because these things can really cost you a lot. The first thing is something that is called addictions. Why do the mind of children or mind of teenagers inakuanga addicted? Kwa sababu at the level scientists wanasemanga munakuanga na hormone inaitangwa dopamine. Dopamine is the hormone of excitement. Kuna vitu nataka ukue very control of. Number 1, TV.
Please muangalie. Juu najua kama saa hii saa 2 ikifika, hata kama uko na assignment najua Zora. Is it true? I want you to be very careful of things that are called addictions. Na addictions can either be of TV, zinaweza kuwa za phone, ama zinaweza kuwa za mabeshti. Na niwa request please also, even in relationships, avoid getting addictions. Juzi nimekuwa Inoro TV, and so many boys who wrote for me an SMS, they were getting addicted of something that is called masturbation. What is masturbation? It is when you are using your hands to play with your private parts. Kijana mkono yake inashindanga hapa ndani. Mwalimu anauliza swali, yes, more concept. You see, you cannot do like that. Finish that crave. Ya kushinda umeingiza mkono hapa or something like that. Those things we call them addiction, because addictions are mental robbers. There's nothing, by the way, kama mimi, and I wish, my children will tell you here, I hate TV with all my passion. Because I know there is very little, TV other than being a tool of entertainment, there is very much or very little you can get. Lakini unakuta some of you, by the way, hebu kuweni honest kwangu, how many